Guys, ada loh Smackdown yang lebih realistis daripada Smackdown Pain. Smackdown Raw. Oke, balik lagi bareng gue Rival di wartawan di zona nostalgia. Di zona nostalgia kali ini gue akan main game, salah satu game yang paling ditunggu-tunggu teman-teman, yaitu game Smackdown Raw. Ya, sebenarnya nggak ditunggu-tunggu juga sih, karena ini game juga di rental PS kurang terkenal teman-teman. Oke, seperti biasa guys, seperti biasa like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu update zona nostalgia dan zona lainnya. Oke, are you ready? Let's go. Dan nih karakternya ada lumayan banyak guys, ada karakter baru juga. Tapi catatan, karakter Brock Lesnar itu gak ada di game ini. Karakter lama itu gak ada ya. Soalnya gue pernah main juga dan gue emang kangen juga guys main game ini teman-teman. Kenapa? Karena jujur gue tuh punya game ini tuh di PS2 guys ya. Gue nggak punya Smackdown Pain. Gue cuma punya Smackdown ini aja. Kalau gue pengen main Pain, gue tinggal ke rental PS. Oke, gue pakai karakter John Cena. Karakter John Cena dan yang lain masih ada teman-teman. Tapi Lesnar dan yang legend lainnya nggak ada. Sinaga itu nggak ada, yang pakai topeng itu nggak ada. Oke, ini cutscene juga lumayan mulus teman-teman. Ya. Nih kenapa lagunya nggak ada? Gue matiin guys ya. Soalnya dia nyampur sama audio lagu lobby guys, di lobby guys. Jadi from West Newbury, Massachusetts, weighing 248 pounds. John Cena. Nah, kelebihannya, salah satu kelebihannya yang gue suka, dia itu ada komentatornya guys, dan atmosfernya lebih hidup teman-teman daripada daripada Pain. Kalau Pain kan cuma gitu-gitu doang, dan ini emang pace stylenya lebih lambat guys. Lihat aja nanti ya. Oke, ke gameplay teman-teman. Oke, kita udah ada di gameplay. Agak ngelag nih. Tuh. Lihat guys, itu yang berkilat-kilat itu ada tas. Itu orang yang motret guys. Tuh itu ada orang yang motor guys. Kalau di Pain, kalau nggak salah ada deh, tapi di Pain itu kurang realistis teman-teman. Look at Cena go, and John Cena's in complete control. One, two, nggak bisa lah. Di Pain itu kurang realistis, soalnya apa? Dia motretnya itu semua layar itu kayak klip gitu, jadi kurang realistis gitu. Nah kalau ini realistis guys, gak mungkin kan flash HP nyampe jauh begitu kan. Ketika lagi motret ataupun flash kamera sampai layar HP-nya klip guys, ke layar gameplay kita. Nah kalau di sini Smackdown itu ada ini guys, ada barnya guys, nggak bebas kayak Smackdown Pain. Dikasih bar banyak, bisa smack pump semuanya. Kalau ini nggak harus penuh dulu teman-teman. Barnya itu ada di garis, nah ini nih, yang ada di garis itu. Smackdown kedua sama Smackdown ketiga. Smackdown kedua sama Smackdown Smackdown pertama sama Smackdown kedua. This arena is absolutely electric for John Cena. Bangun lu. Sini lu.
He's going for the pin. Nggak bisa. Pik! Look at this. Dan dia atmosfernya emang lebih berasa ya guys daripada Pain. You're tuned into Monday Night Raw live. Aduh, gara-gara R2-nya nih. Cena's got it. R1-nya rusak guys. Balikin He's gue. going for the eyes. That's such an effective move. Anjing. Santino. Balikin lagi. Dibalikin lagi. Anjir, nggak bisa. Awas lu. John Cena, the 250-pounder from West Newbury, Massachusetts. Dan John Cena juga beda guys di sini. Udah lebih berisi lah daripada John Cena yang di PS2. Guys are giving it absolutely Yang di PS2, yang everything di they got. Smackdown Pain. Nah, ulti segitiga. John Cena Tuh, poised for ultinya. the attitude adjustment. Sap, dan ultinya gampang guys, gak perlu nggak ribet kayak Smackdown Pain. Kan kalau Smackdown Pain kan dia lebih ke Game plan dia lebih ke taking hold. The leg is just tekan being ini dulu, pukul absolutely dulu, X dulu ya. dissected here. Harus tendang kayak gitu Hit his opponent right baru here. bisa di L1. Nah kalau ini enggak guys, dan mukulnya pun kotak, bukan He's the ini most lagi, controversial bukan apa, superstar in WWE history. There is only one John Cena. bukan X. Damn. Ya walaupun gasnya mungkin lebih lambat ya, nggak kayak John Cena composed, ready. He knows what has to. pijitan. Lo He's guys, had enough. This could be it. pijitan, pijitan dulu guys, pijitan maut. Gimana guys menurut kalian gameplaynya dari Smackdown Raw ini? Mungkin di antara kalian ada yang pernah main? Ya mungkin ini mungkin gak banyak yang tahu ya, karena game ini tuh gak ada di rental PS guys. I don't know if he got Bahkan all di of that rental one, but he got PS2 enough. itu gak ada. Adanya juga Pain doang. Di semua PS tuh, di These athletes PS1, seem to have PS tried di everything in maksudnya their di playbook. There's more in TV their di arsenal. tempat I promise di you TV that. kedua, I don't di know what TV it is, pertama, but they'll TV find it. selanjutnya itu sampai ujung itu nggak ada guys, nggak ada Smackdown Raw ini. Smackdown Raw 2018. There's no question what Cena's thinking here. Kayak That's right. 2011 You can't see nih. me. Dan ukurannya juga lebih gede guys daripada Smackdown Pain. Kalau ini tuh kalau nggak salah 3 giga guys, 3 giga berapa gitu. Nah itu tadi gue Smackdown guys. Monday Nah Night ini Raw, Smackdown kedua nih. John Cena Cat, fighting with tadi all Smackdown his pertama. will. Dah. My name is John. Cena. Oke, sekarang saatnya This could do it. 1, 1, 2, 3. Nah, di sini Cena did it. penontonnya apa? Komentatornya bilang 1. Penontonnya juga ikut ngitung guys. Jadi ini lebih berasa Smackdown-nya. Kan di Smackdown asli juga kan begitu guys. Ya pas ketika 1, 2, 3 penontonnya juga ikut ngitung. Jadi lebih John Cena. Absolutely amazing. Jadi atmosfernya lebih Really berasa had to gitu. win this one tonight. I mean, there's absolutely no way to Timbang underscore how big this victory is. Smackdown Pain. Aduh, gua pilih Kane teman-teman. Balik lagi gua di ini tadi gua skip dulu dan ya seperti biasa biar tidak lama dan ya gua batuk guys. Aduh. Oke, karakter Kane masih ada, Undertaker pun masih ada teman. Karakter-karakter yang lama juga masih ada, tapi ada beberapa karakter baru juga tambahan. Nanti gue akan mainin salah satunya. Oke, ini cutscene-nya nge-lag gara-gara si Kane itu keluarnya begitu. Boom. Tuh, dan ini ada cutscene ini teman-teman. Ya, ada cutscene ini ya. Di Pain itu gak ada kan? Cuman di sini doang As kan. the bell rings, remember that there's no guarantee anyone Woi. will walk out of this with their careers intact. Nih, kok nggak bisa A dimainin? scintillating maneuver. Hei, kocak.
Big Show's Aduh. offense kind of looks like a bowling. Salah. He's Kayaknya keeping gue his salah distance, milih but guys. the distraction alone may be enough to impact the match. Tuh. That one Kayaknya got nggak him. bisa gue. Bentar guys. Oke guys. So here we go Udah with this mulai dan one-on-one udah match. bener You sekarang. can win by pinfall, Nah kalau submission, or Kane scoring tuh a harus begitu dulu guys disqualification. ya. Nendang begitu. Baru dia bisa Oh, a ulti. huge slam. Dan Kane-nya juga di sini lebih keren guys. Ya. Daripada yang Kane yang di Kane with Smackdown all that Pain. strength, all that power has got to be intimidating. Painfully Tapi intimidating. jurus-jurusnya sama. It's been an incredible On Big night Show already tuh. here. But King, we still have that colossal main event to come. Well, after a whole lot of fighting and positioning in the rankings, tonight we're going to find out who the number one contender will be. And the Big Red Machine is on a destructive warpath. Oh, what a shot. Kane sees Evil King, and he likes it. I know. And the slower, Anjing, the longer he can pain on his opponent, the more pleasure he Salah gets di ini out guys, of it. salah di anjing. Injak aing anjing sama gajah. Oh, no. Aduh, pet kagak na. Kane, Pet. Nah, Just driven to gue the balikin lu. Bangun lu. Kane. Hah? What's the Jedet. Big Show have to do to get back into this one, King? What he needs to do is pick up the pace and just use his speed to Bangun dictate lu. the rest of this match. Pet. Look at this. Dan untuk smacknya di sini bukan bulat teman-teman, tapi analog ke sebelah Kane with all that strength, kanan all that up power has atau got to be R3. intimidating. Painfully intimidating. Jadi beda gameplay, sama ada beberapa perbedaan sama Smackdown Pain. And you're watching the longest running weekly episodic television show in history. Tuh kayak ngegrabnya dia This is pakai Monday R3 Night Raw. guys. Bulat Big juga bisa Show's in ngegrab, trouble. cuman bulat tuh kayak apa ya? Kayak Oh, it nanti doesn't gua get more coba ya, punishing nanti than gua that. pakai ya bulat. Look at the size of Big Show's legs. Those aren't calves, those are steers. Oh gosh. Bono. Careful. Right to the back Tolol. again. Ngapain lu deketin Bambang? He saw that Aduh. one coming. Uh-oh. Nah, Yeah. langsung ulti ke ini mas. Sep. Kan. Bangun lu. If Ucap he just saya lu. Oh, good Lord. Kane caught him. Damn. Choke slam. He sends his opponent down to the ground. He plants him down with authority. Bangun. A bear hug. Submission hold locked in. We may see a tap out right here. Official start. 5. Waduh. Menang nih gue deh. Lah. Menang. Lah gitu doang. Emang agak lain kadang-kadang guys. Di game Smackdown Raw ini emang kayak realistis guys. Jujur realistis banget ya. Oh dia ada cutscene ini guys nih yang tadi gua gak bisa main nih. Yang pakai Kane. Cutscene itu teman-teman. There's the bell. And you can Jadi feel that electricity. This is what Anjing. WWE is all Buat tuh kayak. about. A scintillating maneuver. Sorry guys, agak toksik ya. Batuk mulu nih. Chavo mocking his opponent here. Jadi cuma di game ini aja guys yang ada cutscene kayak gitu. Lebih real kan kayak persaingannya. Jeder. Gue jejak kepala lu, ha? Sakit. Jejak deh.
Siapa banget siapa emang pantas The range of diinjek. emotions here is startling. There's almost an unknowing of what to expect. Hapus. Look at the agility. Sakit. And he's getting out of there. He's looking to fly. Let's get in here. He's got evil Pakai intentions. deketin, tolol. What a beautiful diving Terjun crossbody. bebas, nah udah ada diving. Yuk sini. Bangun lo. Set. Anjing. Goblok di lain. Buat cepangan koin. Ladies and gentlemen, we are live here on Oke, Monday snack Night Raw. balik, guys. This jam-packed Dulu, arena. satu. Michael Cole and Jerry the King Lawler calling the Lagi. action. What an incredible suplex. Belum puas. Ulti terakhir. Nah, ada dia nih guys nih. Yang nggak terima nih. He's looking to put his opponent away right here. Nah, ini ulti terakhir. The Gory Bomb. He just scored in a big Gory way with Bomb. that Gory Bomb. He's going for Nah, the pin. kita nggak bisa itu guys, nggak bisa finishing karena ada dia nih. Nggak bisa, wasitnya malah marahin nih orang nih. Nggak bisa guys, nggak bisa. When Nggak bisa Monday Night guys. Raw heads to your neck Di of the cancel woods, pun do nggak yourself bisa a nih favor ultinya. and go be a part of the longest running weekly Mencet R1 episodic nggak television bisa show gue. in history. He's got him down for the pin. Turn Nggak bisa around, nih guys. ref. Cuman ada He's di got him sini down doang for the nih. pin. Turn around, Jadi ref. ini Smackdown-nya tuh lebih berasa, persaingannya tuh lebih berasa teman-teman. Daripada yang Pain. Kalau ini kan lebih ke realistis. It seems he's had all he Kalau can Pain take. itu lebih ke arcade. Nah baru ketika dia udah pergi, baru wasit 1, 3. Nah atmosfernya lebih berasa. Penontonnya ikut ngitung teman-teman. Gitu guys. Ini itu lebih realistis daripada Pain. So kalian tinggal tulis aja di kolom komentar. Lebih seru mana, Pain atau ini guys? Tapi kalau kalian memang lebih ngincernya arcade, kayak cepet-cepetan ya kalian pilih Pain. Tapi kalau kalian pengen lebih Smackdown yang berasa seperti asli, ya udah ini aja pilihnya. Raw 2011 guys. Ya karakter-karakter lama yang kayak Brock Lesnar itu udah gak ada There's guys. the bell. Tapi Momentum and pride are on the line Boy, as we ya get sana naon, going boy. with some singles competition. anjing tonjok itu bener sih nonjok naon angin. And he does Anjing. it one more time. Jadi gitu guys. Ya. Kalau Rey Mysterio karakter. Nah, kalau bulat itu buat gitu guys. Oh no! Sah. He plants him down with Jadi gitu authority. teman-teman ya. Teman-teman, Mysterio finds an opening. karakter-karakter The phenomenal lama Rey itu Mysterio yang kayak is flying Lesnar here. itu udah nggak ada. Siapa lagu tuh? Ya kan? And he's counting stars. Booker T, nah itu Booker T juga gak ada guys. Booker T gak ada di sini. He's looking to fly. Booker T yang What's he gonna do tak here? bujur, dikasih bujur. Anjir. Coy, bentar guys, gue fokus dulu guys. Oh, look out! Anjing. Watch out here! Watch it! Anjir. Ntar guys, jadi susah nih. Very likable young Nah. man is Kofi Kingston. He is. Nah, This young bulat man begitu. always has a smile Sah. on his face. Gua agak nge-lag. Karena game ini emang besar guys. Dan ya yang harus direndernya banyak teman-teman. Gua kagum juga sih sama PS2 zamannya. Bisa apa ngerender segini banyak orang ya. Audio, Folks, we'll semua be audio staying with semua this di match render to the guys. end with no commercial interruptions. Jet, Mysterio going for the cover. 1, And Tuh, he barely nggak bisa, avoids the belum bisa. pinfall. Hey! set. Mampus tuh. Oke, kita ulti guys nanti si Kfuna. Aduh, What's he up naiknya to gimana here? sih? Ntar nih. Oh, besok salah. Just trying to goad his opponent Nah, into ini bisa making begini a nih. mistake here. Bisa begitu guys. That'll earn Jeter. you some flyer miles.
Anjing. Kagak kena gue nganjak angin. All-time favorite superstar. Buset. But he's Au. got a huge hill to climb tonight. Well, I mean, it's not a hill, it's a Head. mountain. Oh, what a shot. Look at this. Kofi. Head. Look at this. Alah, sakit. R2-nya nih emang agak kampret, guys. Mysterio. Mysterio. Oh, no. Oke. Cah. Gua ajak kuda-kudaan tangan lu. Mysterio. Mysterio. Oh, look out. Sah. Set. Kalah lu. Set. Set. Pijitan He's in perfect guys. position. Complete control. Pijit, dipijit-pijit. Pakai GPU. Dipijit-pijit. Tinggal dipijit deh. Aduh. He gets Wow, out of trouble lu there. dipijitan bukannya makasih malah. Watch out here. Watch it. Tidak tahu balas budi lu ya. Mysterio. And he Mampus snaps lu. off the Hurricane Rana. Mysterio, Mau lu gusik suarna, ha? Sini. I think he's Kita udah guys, six suarna nih guys. 619. 619. Set, bulat. Drop the dime. And that's vintage Mysterio. One. He's going for the pin. 3. Oke. Mysterio wins. The ultimate Mysterio underdog did it. menang guys ya teman-teman. Ya, akhirnya Mysterio bisa menang teman-teman. Oke, guys. Jadi kayaknya untuk game dari bentar. Adik. Apa nih? Aduh. Ngapa? Aduh, ininya guys, ini terlalu besar guys. Oke guys, seperti biasa teman-teman. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan kalian komen juga di bawah gimana pendapat kalian untuk SmackDown Raw 2011 ini teman-teman. Jadi ya silakan aja kalian berpendapat. Bang lebih seru ini bang, lebih seru itu bang, lebih seru ini bang. Jadi ya masing-masing ada plus minusnya teman-teman. Oke? Yaudah guys, segitu aja. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan zona nostalgia dan zona horor atau zona lainnya. Gue Rivaldi Dortawan, Zona Game ID. Signing out. Bye-bye.